Hola amigos, bienvenidos a Canadá Latino en el aniversario de la independencia argentina, que ocurrió en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 1816. Nosotros les traemos para comenzar el programa unos videos de la Casa de Tucumán, lugar donde se realizó esa independencia, para que disfruten y lo mismo los paisajes de ese lugar. Y luego, otro lugar más de Argentina, un recorrido casi total en 1 minuto. Espero que lo aprecien. ¿Qué vas a hacer cuando todo esto pase? Caminar por lugares que parecen de otro planeta. Subir montañas para tener las mejores vistas. Sentir la adrenalina de deportes extremos. Disfrutar de días románticos. Y de noches mágicas. Conocer nuevas culturas. Vivir como un local. Viajar solo, en familia o con amigos. Entrar en la sintonía del campo y conectar con la naturaleza. Volver a sentirte libre. Llegar al fin del mundo para empezar de nuevo. Elegí tu próxima aventura. Visita Argentina. A continuación, el doctor García nos habla de la importancia de cuidar las encías. Preste atención a este consejo. Por tanto, lo que recomendamos a todos nuestros pacientes es por lo menos visitar al dentista 2 veces al año para hacerse un examen de las encías y una limpieza al lado para remover estas bacterias que se han formado debajo de la encía del paciente en la superficie de las raíces de los dientes, que es donde empieza el problema de las encías para todos los pacientes. Empieza con un simple sangramiento leve al cepillarse, una poca inflamación y enrojecimiento de la encía, pero esos son signos que no hay que dejar pasar, especialmente si usted es una persona ya mayor, está embarazada o es fumadora o es diabético. Tiene que andar rápido porque al final es el inicio de la pérdida de un diente. Empieza como un sangramiento, una pequeña inflamación
y después el dolor al masticar la comida normal, empieza a sentir dolor. Eso ya es un signo muy mal de que su diente lo va a perder. Así es que la prevención es lo fundamental para evitar este tipo de enfermedades. Recuerden que estas enfermedades están siendo relacionadas con muchos problemas cardíacos, problemas de las articulaciones articulares y muchos otros que la ciencia todavía está estudiando en este momento. Así es que recomendación número 1, primero, cepillarse bien todos los dientes antes de acostarse. Segundo, visitar a su dentista al menos 2 veces al año, aunque usted sienta que todo está bien. Deje que un profesional revise las encías, porque es el problema del que la mayoría de canadienses está padeciendo después de cierta edad, especialmente en mujeres, porque las mujeres, por sus cambios hormonales, son más susceptibles a este tipo de problemas con las encías. No me queda más que repetir las instrucciones para evitar estos daños que pueden causarle la pérdida de sus dientes y ocurrir después en gastos mayores para restaurar esas piezas, y que no es lo más recomendable. Lo recomendable es mantener su dentadura sana todo el tiempo que se pueda. Vean en este lado de la boca del paciente, van a ver de que la encía la hemos quitado para que aprecien el nivel del hueso que sostiene al diente. Ahora, vean en el otro lado también y van a ver cómo se ha perdido el hueso y todas las bacterias se han alojado en la raíz debajo de la encía del diente. Esas son las bacterias que están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades de las articulaciones como artritis y otras, y que los pacientes muchas veces no le dan importancia, o en general la medicina, el médico también no relaciona la enfermedad de la encía con ciertas enfermedades que se dan en el resto del organismo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias. La galería AGO, como hemos mostrado en un video anterior, está presentando el arte de España durante 400 años. Nosotros estuvimos allí y les mostramos las obras que tienen. Es muy importante ir a ver esto. Es una excelente exposición. Entre 1492 y 1898, España estableció un imperio que abarcaba vastas extensiones de las Américas y el sudeste asiático. El movimiento constante de pintores, escultores, impresores y otros artesanos dentro de estos territorios produjo una cultura visual rica y compleja en todo el imperio. Desde el comienzo, la expansión global de España se vio impulsada por el deseo de extraer recursos naturales y difundir la fe católica. Al mirar arte de las Filipinas, de América Latina y de España, podemos aprender sobre las diferentes corrientes artísticas que se presentan.
exhibition, Faith and Fortune, Art Across the Global Spanish Empire, is really an expansive exhibition. What I mean by that is, 20 years ago, the kind of typical exhibition of Spanish art was Goya or El Greco, and amazing artists, all great. But it focused on a biography, usually of a single person, and places that person within a royal court. A conversation that's very centered in Madrid, usually, or a major Spanish city. And what Adam, our curator, Adam Harris-Levine, has done is really kind of shown in the show the vast complexity of the Spanish Empire. And there were some amazing parts to the Spanish Empire, and there were some incredibly brutal sides to it. Kind of cultural erasure, slavery, centralization of capital, extraction, militarism, all are part of that. That doesn't diminish the fact that many of these objects are glorious, but the history is way more complicated, and I would argue way more interesting. Just a personal story, when I was in my 20s, I was traveling around Mexico, and there's a beautiful lake in Mexico, the lake town Pátzcuaro on the lake. And, I'm an art history nerd and an architecture guy, and so I go to this little church in this little town. And the first thing is it's a Catholic church, but the iconography on the surface was Catholic, but was actually very, very indigenous, and everybody in the church was indigenous. And then I walked in the cloister area, right? There's a little garden with a cloister area, and I was looking, and it was, let's just say, in need of some tender, loving care. And I looked up at the ceiling, and it was North African lattice work. And if I'd seen the ceiling anyplace else, I'd be like, I'm in North Africa. But the reality was in the middle of Mexico, and of course, who made these? Are these people of Arab descent? Are they Jewish craftsmen who were kicked out? I have no idea. But one little moment kind of tells you the history is way more complex and way more interesting than one might have assumed based on what I had learned in art history in graduate school. Adam Harris-Levine, who is the assistant curator of European art, and he really led this project. And it showcases objects from the Hispanic Society Museum and Library, which is one of the great collections in the world of art of the Spanish Empire. It's in New York, and it's undergoing renovation right now. The project's being renovated in part by Annabelle Seldorf, who is the design architect for our expansion, so there's kind of a nice little connection there. And there are many, many great works of art in the show, and there are the iconic works too. And it's great to see those in context with other works. There is also at the end a section on daguerreotypes from the Philippines, and I just want to call that out in particular. I'm a photo historian. I've never seen them. This is the first time I believe they're on view. And so I just particularly want to thank Antoine and Malaka Tantik. So thank you. She's going to be speaking a little bit here and later, but we couldn't have done it with our own expertise. We had to go out
how we live in the world today. And I'm just so excited because I think there is sometimes an anxiety about shows of historic work that the work is frozen in time. But with the work of our team here, I hope that you'll see that this artwork is really presented in such a way that we can better understand ourselves, our neighbors, and not only today, but also think about what our future looks like. So I'd love to introduce you to Tani Pante, who will tell you a bit about her involvement as guest curator with a very rare set of early photographs from the Philippines. And after that, I'll lead you on a tour through the exhibition. Thank you. And I'm based in Brooklyn, New York right now, but I was born and raised in Scarborough. I'm the guest curator of the collection of 15 daguerreotypes that you'll see on display today. And these photographs represent the earliest photographic images on record taken within and of the Philippines. These photographs are a specific type of photographic imagery called daguerreotypes. This was the first widely accessible photographic technology made available to the public in 1839. It was very laborious to produce and required heavy equipment and manual labor. And one thing that you'll notice is that in these images, you'll see that there aren't a lot of figures in them. And the reason for that is that it required people to hold still for 3 to 30 minutes to be registered on these images. The significance of these photographs cannot be overstated. Taken in the 1840s, these objects play an important role in the history of photographic technology and also in the history and narrative of the Philippines and Philippine people. And to be able to show these to the public for the first time and have the Philippines named as a part of this exhibition is incredibly significant. My perspective as a curator has been shaped by my experiences living and growing up in the Filipino community here in Toronto, and also by my family's migration story. Like many others, my parents migrated from Pampanga and Baguio City in the Philippines in the 1980s. My interest in these photographs comes from a place of celebration and pride for the richness of our stories as a Philippine community and Philippine Canadians, but it also comes from a place of tension and conflict. These images were captured at a time of Spanish colonial rule in the Philippines. They were taken from a European perspective for European audiences and needs. And through this exhibition, I want to question the use of this technology as a tool of colonial power, and I want to interrogate and decolonize the stories that have been authored by European perspectives about the Philippines and the Philippine people. Visual representations shape how we see the world and ourselves, and invite audiences to visit and explore these images, and I also invite the Philippine Torontonian community to reclaim these images as their own. Nos despedimos con Canadá Latino hoy con Pascual Gutiérrez
y su tema Tejiendo Sueños. Que lo disfruten y nos vemos en la próxima y que lo pasen muy bien. Es nuestro deseo. Muchas gracias. Plateada, teje y teje mi madre con sus manos ya cansadas. Pisando un vellón de lana, hilando fino y torciendo, iba cumpliendo su sueño, viendo a sus hijos creciendo. Y alisando, poncho de llama o vicuña, de tus manos van haciendo, tejiendo y tejiendo, así se pasan los días, entre madeja y recuerdo, entre penas y alegrías. Que viene la segundita nomás. De pronto se vuelven ala y en el vaivén de lo liso vuela el sueño, la vida ala. En el patio de su rancho un changuito va brillando, me atropella la nostalgia tañida de puro llanto. Todas las tejedoras de Belén y Catamarca, tejiendo y tejiendo, así se pasan los días entre madeja y